So here the question is to write a program to perform the following: keep monitoring the RB2 bits until it becomes high. يعني هون عم بعمل monitoring لل RB2 عم بعمل reading لل RB2, and when RB2 becomes high, write value 45 to port C and also send the high to low pulse to RD3. هلا high to low pulse يعني first we have to set RD3 بعدين reset RD3 let's say. Okay. أو بنعتبر initially ال D كانت high for example. هلا نشوف. هون إنها مش واضحة. high to low pulse to RD3 يعني it should be set then reset. طيب first keep monitoring the RB2. يعني monitoring أنا بدي أعمل reading ضلني عم شوف شو في عندي value على RB2. so ال RB2 رح تكون هي input. okay. so لتكون input رح نعمل bit set file tris b2 لتكون ال RB2 input. على الاوتبوت على البورت سي بدي احط value. so بدي تكون انا ترس سي equal to 0. so بدي اعمل clear لترس سي. هلا هون ناقصه شغله هيدي غلط هون. to make RD3 an output هون شو لازم يكون في عنا؟ ترس دي مش بورت دي. ما هيك؟ so برمج انا ترس دي بعمل bit clear file ترس دي. so هيدي لازم يكون هون ترس دي. اوكي. ترس دي 3 بتصير عندنا الار دي 3 هي اوتبوت بن. اوكي. then هلا we prepare the value 45 بدي احطها على البورت سي so move LW port 45. هون we have to test RB2. طالما ال RB2 هي low so رح نرجع نضلنا عم نعمل testing. so رح نستعمل instruction bit test file skip if set port B2. so هون بس تصير متى بتصير هذه الكونديشن true وقت تصير ال RB2 equal to 1 بيعمل skip للnext instruction اللي هي branch. so طالما الكونديشن هي منا true so هون بيعمل bit test file skip if set. so اذا كانت ال RB2 equal to 1 رح يعمل skip للبرانش وما رح يعمل execution للبرانش بيقفل البرانش. اوكي. بروح على move WF. otherwise رح يضل يعمل branch again بيضل يعمل testing non stop. اوكي. so when RB2 is high رح يعمل skip للinstruction هيدي وقت تكون ال RB2 equal to 1 high يعني. so بيروح على move WF بينقل الفاليو اللي هي 45 على الاوتبوت بن على البورت سي. بعدين بيعمل بت سيت. رح نعتبر هون انه غير البت كلير فايل لنقول نحن رح نزيد هون فور اكزامبل بت كلير فايل لنقول bit clear file port D 3. اوكي. سو هون بعمل set للبورت دي بعدين clear هيك بكون عملت generation لبلس على البورت دي. اوكي. So on this program instruction bit test file skip set port B2 stays in the loop as long as RB2 is low. When RB2 is high becomes high, it skips the branch instruction to get out of the loop and writes the value 45 to port C. It also sends a high to low pulse to RD3. Okay. هلا كمان هيك لازم نعمل initialization لل RD3 at 0 Any question? Another question.
طيب question here. Assume that bit RB3 is an input and represent the condition of a door alarm. يعني عندنا البيك مايكرو كنترولر ماخدين البن RB3 هو connected to element switch في يكون اوكي موجود على الباب او vibration sensor or whatever. So هون عندي على الانبوت عندي sensor. If it goes low, it means that the door is open. So بس هذا switch بس يصير logic 0 معناته هون في باب انفتح. Monitor the bit continuously. Whenever it goes low, send the high to low pulse to port C5 to turn on a buzzer. Okay? Let's say no بس عم نبعت pulse to turn on the buzzer high to low pulse. Okay? So أول شيء لازم نبرمج RB3 as input, RC5 as output. So بنعمل bit set trace B3 هيك بنبرمج RB3 input, bit clear file trace C5 هيك بنبرمج RC5 as output. And then we test. هون التست رح يكون على low. So bit test file skip if clear. طالما الانبوت at high بدنا نضلنا عم نعمل testing non stop. So طالما high رح يعمل branch here بيرجع يعيد. Okay? So بس تصير هون البن RB3 بس يصير عندنا logic 0 رح يعمل skip للnext instruction. So skip رح تصير وقت يصير عندنا وقت تصير ال RB3 equal to 0. هون bit test file skip if clear. Okay? So هون رح يعمل set لل RC5 بعدين clear لل RC5. في يكون عندي delay حسب شو كيف بيشتغل البازر شو الكونديشن هون ما محددينه. And بس نخلص بنرجع نعمل branch again. Okay? set clear لانه رح نرجع نعمل branch here. So يضل عم يعمل هيك بس يرجع يفتح يسكر الباب رح توقف الالارم. هيدا معناتها. Okay? Any question? طيب رح نعمله هلا رح نبلش chapter جديد لأنه remaining problems in نفس level. So chapter 10 it's about arithmetic, logic instructions and programs. Already نحن حكينا عن arithmetic operations وهون رح نفوت شوي in detail أكثر. So first part it's about arithmetic instructions. Next time نرجع نحكي عن sign number concept and arithmetic operations, logic compare instructions, rotate واخر شيء BCD and ASCII conversion. So اليوم بس رح نقطع شوي على أول part اللي هي arithmetic instructions.
So first, unsigned numbers are defined unsigned numbers are defined as data in which all the bits are used to represent data and no bits are set aside for the positive or negative sign. This means that the operand can be between 00 and FF or 0 to 255 in decimal for 8-bit data. So first addition of unsigned numbers. In order to add numbers together in the pic, the WREG register must be involved. لأنه نحن مثل ما حكينا قبل عن internal architecture ال ALU عنده one input اللي هي دائما working register والثاني input فيها تكون من الانستركشن إذا كانت literal operation مثل هون أو من الرام. اوكي. So وقت يكون في عندي addition أكيد رح تكون between the working register and a constant إذا كان عندي literal operation مثل هون أو data RAM. Okay, register موجود بالdata RAM. So in order to add numbers together in the pic, the WREG register must be involved. One form of the add instruction is add LW K اللي هي equivalent ل working register equal to the working register, the content of the working register plus the constant K اللي هي part من instruction. هلا بالliteral operations دايما الريزلت بيتسيف بالworking register. ما في عندنا destination تكون file register. لا دايما وقت يكون عندي L يعني literal operation يعني في عندي constant والresult بيروح على working register. So the sum is stored in the working register. The instruction could change any of the C, DC, Z, N or OV bits of the status register depending on the operands involved. So the effect of add LW instruction on N and OV will be discussed later because these bits are relevant mainly in sign number operations. So بالsign number operation نطلع على ال N وال OV. بالunsigned representation مثل هون عم بحكي عن unsigned numbers بهمني الكاري. Okay. Example, show how the flag register is affected by the following instructions. إذا أنا move LW F5 معناته هون بالworking register رح يصير في عندي الفاليو اللي هي ال F5. Add LW0B so هون it's equivalent to W equal to W plus B. اوكي سو اللي هي 0B هون رح تكون. سو رح يعمل addition F5 plus 0B بتطلع بالهكزاديسيمال هي 0 0 والكاري بيكون 1. اوكي. So after the addition, register WREG contains 0 0 and the flags are as follows. C is 1 because there is a carry out from the 7. So صار في عندنا carry رح يكون في عندنا الكاري flag equal to 1. الZ رح تكون 1 ليه؟ لأنه الريزلت طلع 0. اوكي. هلا digit carry كمان رح يكون 1 because there is a carry between D3 and D4 لأنه إذا بطلع بالaddition كيف عم تصير ال F5 هي 1 1 1 1 0 1 0 1 0B هي 0 0 0 0 1 0 1 1. Okay. If we perform the addition 1 plus 1 it's 0 with a carry of 1 بيرجع 1 plus 0 plus 1 0 1 1 plus 1 plus 0 كمان it's 0 1 1 plus 0 plus 1 كمان it's 0 with a carry of 1. صار في عندي carry هون بين ال D3 على D4 كمان هيك الديجيت كاري 1 بنكفي عندنا هون 1 بلس 1 1 1 1 رح تكون 0 with a carry of 1. اوكي clear. حدا عنده سؤال؟ واضح شو حكينا هون؟ تمام دكتور. Now instruction add WF and addition of individual bytes. Instruction add WF FireReg D allows the addition of WREG and individual bytes residing in RAM locations of the file register. So the addition بتصير هون بين ال working register والfile register يعني value موجودة بالfile register أو بالRAM يعني. So here notice that WREG must be involved because memory-to-memory arithmetic operations are never allowed in PIC assembly language. And to calculate the sum of any number of operands, the carry flag should be checked after the addition of each operand. Okay? So إذا عم زيد أكثر من value بدي أعمل accumulation بدي انتبه هون للكاري هيدي الفكرة. So أكيد عندنا D bit بحدد لها destination. Destination فيها تكون ال working register أو الفايل register هو ذاته. When adding two 16-bit
data operands, we need to be concerned with the propagation of a carry from the lower byte to the higher byte. Okay, this is called multi-byte addition to distinguish it from the addition of individual bytes. So the instruction, in this case, the instruction add WFC, اللي هي add the working register and the file register with carry, okay, is used on such occasions. Okay, so في عندنا add WF بتزيد ال working register plus the file register، add WFC بتزيد كمان معهم الكاري. Okay، يعني نشوف examples متى بنستعمله. Okay, for example, look at the addition of 3CE7 plus 3B8D. shown next. So أول شيء عندنا 7 هون عندنا بننتبه هون عندنا الاديشن between two 16-bit numbers. بقلب المايكرو كنترولر arithmetic logic unit الداتا بس هو على 8 bits. So الفكرة أول شيء رح نعمل addition between E7 plus 8D. ال E7 plus 8D تطلع 4 7 with a carry of 1. الكاري اللي طلع معنا بدنا نزيده على الهاي بايتس. So نرجع نزيد 3C plus 3B وبدنا نزيد الكاري اللي طلع معنا من أول operation. Okay. So when the first byte is added, there is a carry. يعني E7 plus 8D تطلع 74 and the carry is 1. So the carry now should be added to the next operation. So the carry is propagated to the higher byte, which results in 3C plus 3B plus 1 equal to 7 8. أكيد all in hexadecimal representation. Now example, write a program to add two 16-bit numbers. The numbers are 3C E7 and 3B 8D. Assume that file location 6 contains 8D. يعني location 6 بقلبها value هي 8D. Location 7 بقلبها value هي 3B. Place the sum and file locations 6 and 7. Okay. So بنرجع هون نسيف الريزلت ب location 6 7. So location 6 لنقول should have the lower byte. طيب. First بدنا نزيد على 3B8D اللي هي already بالميموري، بدنا نزيد ال constant value اللي هي 3CE7. So first we move literal to the working register. نحط بالworking register ال value اللي هي ال E7. Okay. نحط E7 بالworking register. Then we add this value. Please شباب اللي عم بيحكي يصفي الميكروفون عنده. So بنحط E7 بالworking register, then we add it to the file at location 6. يعني هون حطينا أول شيء move ال E7 بالworking register, move LW E7, بعدين add WF 6 والdestination F. معناته هون عملنا addition between the working register بقلبه ال E7 وزدنا عليه ال value الموجودة بالlocation 6 اللي هي ال 8D. So عملنا E7 plus 8D. عملنا update بالfile register حط دغري الdestination هي location 6. So F equal to W plus F يعني E7 plus 8D طلع 74. أكيد هون ال WF رح تعمل update بالكاري. نرجع again move LW 3C. هلا الموف LW ما بتعمل modification بالكاري flag، بس عم بتحط literal value constant value بالworking register. So ما رح تأثر على الكاري flag، لأنه الكاري flag رح نرجع نستعمله بالinstruction اللي بعدها اللي هي ال add WFC. So أعطينا 3C بالworking register، بعدين add WFC 7 والdestination هي F. يعني الفايل register location 7 equals to the working register plus الفايل register plus the carry اللي هو ال 1. بيطلع عنا result. Okay. Now BCD number system or binary coded decimal. So BCD is needed because everyday life we use the digits 0 to 9 for numbers, not binary or hex numbers. In computer literature, one encounters two terms for BCD numbers: the unpacked BCD والpacked BCD. وديجا حكينا عنهم بالتفاصيل وتحكينا عن بالبارت اللي عليها بال 8085 مايكرو بروسيسور. الانباكد بيكون يعني كل 1 بايت بقلبه 1 بي سي دي نمبر. الباكد بيكون عندنا 2 بي سي دي نمبرز. سو unpacked BCD and unpacked BCD, the lower 4 bits of the number represent the BCD number and the rest of the bits are 0. So the unpacked BCD requires 1 byte of memory or an 8-bit register to contain it. Packed BCD, in packed BCD, a single byte has 2 BCD numbers in it, one in the lower 4 bits and one in the upper 4 bits. One reason to use packed BCD is that it's twice as efficient
in storing data. Now, there is a problem with adding BCD numbers, which must be corrected. The problem is that after adding back BCD numbers, the result is no longer BCD. Like for example, move LW017 0x17 يعني 17 هون in hexadecimal. Add LW28. هلا بالنسبة لنا هون هن BCD numbers، يعني عم بزيد 17 plus 28 لازم يطلع عنا result هو 45. اوكي؟ إذا عملنا representation، إذا أنا بدي إياها representation تكون BCD، بستعمل BCD system number system. So adding these two numbers gives 3F بالhexadecimal, which is not BCD. To correct this problem, the programmer must add 6 to the low digit. If you add 6 to 3F, we get 45. Okay? Now, the same problem could have happened if the upper digit, for example, in 52 plus 87 equals to D9. Again, 6 must be added to the upper digit, okay, to make the correction. So we get 139 to ensure that the result is BCD. Okay, this problem is so pervasive that most microprocessors, such as the PIC18, correct the BCD addition problem. هون عندنا الانستركشن اللي هي DAO, decimal adjust WREG instruction. The PIC18 is provided to correct the mentioned problem associated with BCD addition. So it works only with an operand and the working register. Okay, so the DAO instruction will add 6 to the lower nibble or high nibble if needed, otherwise it will leave the result alone. ما انتبه أول شيء هون بتشتغل على الأوبرند موجود بالworking register. So it will add 6 to the lower nibble or high nibble if needed, otherwise it will leave the result alone. Like the following example will clarify these points. إذا عنا move LW47 رح يصير عنا بالworking register 47. Okay, 47 بالworking register. عملنا add LW25. So اللي هي equivalent to WREG equal to WREG plus 25. بيطلع لنا result هو 7 plus 5 plus C 4 plus 2 equals 6. بيطلع لنا result هو 6C. الداو شو رح تعمل؟ رح تعمل adjustment. So رح تعمل adjustment by adding 6 to the low nibble، يعني رح تاخذ 6C plus 0 6 رح يطلع لنا result 72. So after the program is executed, register WREG will contain 72 in hexadecimal. So note that the DAO instruction works only on the working register. Okay? So بتعمل update بالworking register. So summary of DAO instruction: after any instruction, if the lower nibble is greater than 9, or if the digit carry is 1, add 6 to the lower 4 bits, يعني lower nibble. If the upper nibble is greater than 9, or if C equal to 1, then add 6 to the upper 4 bits. Okay? Clear? So nibble هنا 4 bits. Okay? الupper مقسومين لاثنين، يعني البايت مقسومة لاثنين، upper و lower nibble. Okay? أول 4 bits وثاني 4 bits. So بيعمل تيست هون على lower nibble على أول 4 bits. إذا كان الفاليو أكبر من 9 أو إذا كان عندي digit carry، حتى لو كانت أصغر من 9 الفاليو less or equal، بس عندنا digit carry، so صار في عندي carry from the first nibble to the second، so رح يعمل correction كمان. اوكي يزيد 6. الupper nibble كمان بيعمل تيست إذا كانت الفاليو أكبر من 9 أو إذا كان عندنا carry، so كمان بيعمل correction بيزيد 6. In reality there is no use for the DC flag but other than BCD addition or correction. So digit carry هيدا الفلاج so بيستعمل بهذا الكيس. اوكي لنعمل BCD correction addition and correction. Example: move LW0 حطينا بالworking register 0، بعدين add LW9 then add LW8, so we get here 11. so بيطلع 9 plus 8 بيطلع لنا 11 بالهكساديسيمال. هلا الفاليوز هون اثنيناتهم less than 9 بس عندنا digit carry، so اذا بنعمل داو رح يعمل correction على اللو نبل لانه طلع عندنا digit carry. اوكي so بيطلع عندنا result بعد ما يعمل correction بصير 17 for example، بزيد 6 على اللور نبل. As another example, examine the case of adding 55 and 77. This will result in CE, which is incorrect as far as BCD is concerned. So 57 plus 77 تطلع بالباينري هي 0101 5
0111 لل 7 بلس 0111 0111 سو بتطلع بعد ما بعمل addition 1 plus 1 0 and 1 1 plus 1 plus 1 1 and so on. سو بيطلع عندي الريزلت هو هيك، بيطلع لنا سي اي. هلا وقت اعمل داو عندنا 2 نبلز هن قطعوا 9 اوكي. سو رح نعمل correction by adding 66. سو بزيد 66 بيطلع عندنا 134. اوكي. Any question? So note that unlike other processors, the PIC doesn't require the use of arithmetic instructions prior to execution of the DAO instruction. And look at the following case where no arithmetic instruction is used. Like here on a move LW0C, DAO, for example here, رح تعمل correction. So هون automatically رح تعمل correction. So هون عندنا 0C رح تعمل correction by adding 6 to C. So بيطلع لنا 12. اوكي ما في داعي يكون عندنا arithmetic operation قبل الداو، مش مثل ال 885 حكينا انه لازم يكون في عندي arithmetic operation قبل ما تصير الcorrection. اوكي. Any question لهلا؟ حدا عنده سؤال؟ دكتور يعني الداو ما بتزيد دغري بلس 6، تعمل تيست قبل ما تزيد البلس 6. اكيد قلنا في عندك الداو كيف تشتغل؟ تعمل تيست على اول 4 بت تو ذا رايت اللور نبل، اوكي؟ اذا كانت الفاليو اكبر من 9 او اذا كان عندك ديجيت كاري بتزيد 6. اوكي؟ على الابر نبل كمان نفس الشيء، اذا كان عندك الفاليو اكبر من 9 او عندك سي ايكوال 1 كمان بتزيد 6. بهذا الاكزامبل هون كان عندك التو نبلز اللو والهاي نبل اثنيناتهم اكبر من 9. سو زدنا 6 لعملت كوركشن طلع عندك 134. اوكي. وكمان عم بقول الداو ما ضروري بعد arithmetic operation، فيك تحط فاليو تعمل لها كوركشن، بيعمل لها كوركشن، بياخذ هول الكونديشنز بيطبقها على العميان. يعني هو بس بيشتغل على هول التو كونديشنز لحتى يحدد بيزيد 6 او لا على هاي واللو. ذاتس ات. دكتور بس نحن بس بنكتب دعوة، يعني ما من نحن نزيد ولا شيء، بس نكتبها بس بعد احيانا لازم نكتب دعوة. صح؟ مثل ما مكتوب بالبروجرام قدامك داو، لانه بتشتغل هي على الوركينج ريجستر بس. اوكي بتعمل كوركشن للفاليو الموجوده بالوركينج ريجستر. ذاتس ات. بيزد على الفاليو الموجوده بالوركينج ريجستر وبيزد على الدي سي والسي فلاجز. اوكي. فكرت انه نحن بنعمل في اوقات بنعمل اشياء زياده. No. طيب subtraction of unsigned numbers. هذا عم يسأل؟ ايه دكتور بس يرفع ايده هيك بنتبه انا اكثر. شو؟ ايه بس دوما لازم نحطها دغري مباشرة بعد الاد ولا فينا انا نحطها بعدين؟ لا ما قلنا ما ضروري. هون مثلا بهذا الاكزامبل هيك عملنا موف ال دبليو وعملنا داو، او كمان يعمل كوركشن، بياخذ هو التو كونديشنز على هول التو كونديشنز بيشتغل عليهم على العميان، ما بيعرف شو في ابدا. بيعمل كوركشن على الفاليو موجوده بالوركينج ريجستر. يس. حدا ثاني عنده سؤال؟ طيب. So subtraction of unsigned numbers in many microprocessors here there are two different instructions for subtraction. عندنا sub والsub bb، يعني sub عادي subtraction subtract with borrow sub bb. Okay. And the PK team we have 4 instructions for subtraction. عندنا sub lw, sub wf, sub wfb, sub fwb. Okay. The last two are subtract with borrow اللي آخرهم b. Okay. Notice that we use the carry flag for the bar. الكاري هو البارو بار عادة هون، مش مثل بال 885 microprocessor. لا هون هو البارو بار هو الكاري هو البارو بار كمان. اوكي. او البارو هي الكاري بار. Now in subtraction اول شيء sub lw هي equivalent ل w reg equal to k minus w reg. اوكي. يعني subtract literal
sub LW هي W reg equal to K minus W reg. يعني working from the literal and the result حيكون working register. On subtraction the PIC microcontrollers use the 2's complement method. يعني internally ما في عنا subtractor، في عنا adder. So بس ال subtraction هي based على addition وال 2's complement representation. So the PIC uses adder circuitry to perform subtraction command. مثل ما شفنا بال 8085. So assuming that the PIC is executing a simple subtract instruction and that C equals to 0 prior to the execution of the instruction, one can summarize the steps of the hardware of the CPU in executing the sub LW instruction for unsigned numbers as follows. So take the 2's complement of the subtrahend, يعني the working register operand, then add it to the minued K operand. يعني يعمل subtraction بياخد ال 2's complement of W reg وبيزيد على ال K. Okay? These two steps are performed for every sub instruction by the internal hardware of the CPU regardless of the source of the operands, provided that the addressing mode is supported. It's after these two steps that the result is obtained and the flags are set. After the execution of sub, if n equal to 0 or c equal to 1, the result is positive. If n equal to 1 or c equal to 0, the result is negative and the destination has the 2's complement of the result. Okay, لأن بيحدد sign. Okay, so sign اللي هو بيحدد إذا negative أو positive. So normally the result is left in 2's complement, but the neg f اللي هي بتعمل calculation لل 2's complement, so negate, which is 2's complement instruction, can be used to change it. Okay, so في عندنا neg f هي instruction تعمل calculation لل 2's complement. So مش مثل الcom f. الcom f تعمل calculation لل 1's complement. neg f هي 2's complement. So another sub instruction in PIC is sub wf اللي هي destination equal to phi reg minus w reg. sub wf هون فينا نحدد destination. بالليترال اوبريشن مثل ما قلنا دائما الديستنيشن هي دبليو ريج، ما في ديستنيشن. سو هون بالسب دبليو اف بتشتغل على الفاي ريج، سو في ديستنيشن فيها تكون الدبليو ريج working register او الفاي ريجستر. Now subtract with borrow. For example أنا sub w f b destination equal to phi reg minus w reg minus الborrow bar. Okay. This instruction is used for multi-byte numbers and will take care of the borrow of the lower byte. If c equal to 0 prior to executing the sub wfb instruction, it also subtracts 1 from the result. ليه؟ لأنه البارو bar هو الكاري. Okay? So هو complement للكاري. يعني إذا الكاري 1 معناته البارو equal to 1. كمان sub fwb destination here equal to w reg minus phi reg minus borrow bar. This instruction is also used for multi-byte numbers and will take care of the borrow of the lower bytes. And here we have to notice the difference between sub fwb and wfb. وحدة w reg minus phi reg minus borrow bar، وحدة phi reg minus w reg. Okay, هيدا the main difference. واثنيناتهم with borrow. Now, the C flag is in subtraction for PIC. Note that the PIC 18 is different from other CPUs such as the 86 and the 8051 when it comes to the carry flag and subtract operations. In those CPUs, the carry is inverted by the CPU itself, and we examine the C flag to see if the result is positive or negative. In the PIC 18, if C is 0, the result is negative. That is the reason in subtract with borrow we have f equal to f minus w minus b bar. Okay? So no, b bar الكومبلمنت so هو ذاته الكاري، يعني بدي اخذ الكومبلمنت للكاري حتى احدد شو هو البارو اذا كان 1 او لا. اوكي؟ so الكاري فلاج هو البارو بار. so اذا كان كاري فلاج 0 معناته البارو هو 1. اوكي؟ طيب هلا رح ارجع باكزامبلز بعدين next time، بس نحكي شوي عن المالتيبليكيشن ونوقف، او خلينا next time. صار الساعه الا 10. We stop at slide 24 next time.
يعطيك العافية دكتور. ثانك يو، يعطيكم العافيه.